So, und da sind wir auch schon direkt wieder in der nächsten Folge. In der letzten Folge haben wir uns durch den Vault führen lassen. Need to check the water pumps again. The water Ja, smells funny. ja. Found bite holes in a pipe the other day. Don't want to even think about how they got there. Ich auch nicht. Hi. Sorry, new gal. Not a lot of time to talk right now. Nicht mal einen Moment? Not even just for a moment. A moment? Well, I suppose. Not like I actually want to get back to work. Was macht ihr hier? What do you do here? Me? I'm just the lucky sucker in charge of maintenance here. Sorry if you heard me bickering with the overseer earlier. She and I don't always see eye to eye. Ja, 200 Jahre, das Ding muss irgendwann You auseinanderfallen. guys have been living here over 200 years. This place is bound to be in decline. In decline? You must be one of those politically correct types. Old 81 here, she's a straight-up wreck. Pretty solid for a while, easy enough to keep up with her needs, but in the last few years or so, damn, she got feisty. Been going through tools like they were going out of style, so if you got any, I'd be more than happy to take them off your hands. Wie viel bezahlst How du? much are you paying? I'd say 15 caps per tool. Overseer won't let me go higher, but I'll take as many as you can grab. Sure. Sure. You got yourself a deal. Stupendous. One less thing to bug the overseer about. Anyway, here I am running my mouth when there's work to do. Sorry I can't talk longer, stranger, but mind the maintenance. Shouldn't get in your way, at least. I can just wait. You're Ah, gone more kann dem also Werkzeuge verkaufen. Whatever happened to loving husband and father? Stop nagging. I heard we had a trader in today. Aha. Seid ihr gerade hier hoch? Teleportiert ihr aber gerade nicht da. Hey there. Hi. Our Commonwealth guest, welcome to the depot. And pardon the clutter, I don't get much time to tidy up these days. No time? Why not? Ugh, where to begin? When you're dealing with items that are all over 200 years old, work just accumulates like crazy. Some days it's all I can do to keep my head above water. But you probably don't want to hear about all that. Let me know if you want to take a look. Macht das hier alleine? Do you run this place by yourself? Well, there's my husband Halt, but once you need him, he's nowhere to be found. I swear the cat is more help than he is. Klingt sehr unzuverlässig. He sounds pretty unreliable to me. You don't even know. So, you have anything you don't need anymore, or are you just here to gossip? I might be interested Ja. in buying or selling. Great, I have all sorts of odds and ends. Ja. Also Selling kann ich auf jeden Fall. Ich habe noch genug Drogen dabei. Habe ich auch noch genug. Ja, kann ich noch genug Gewicht packen? Das ist eher die Frage. Whisky, Wodka. Nein, das nicht. Das kann ich auch wegtun. Das kann ich auch wegtun. So. Das rohe Essen tue ich meistens nicht weg, weil das kann man meistens noch verarbeiten. Und das mache ich gerne. Pulsmine. Richtig. Das hier ist im Vanilla-Spiel die beste Waffe im Spiel. Und sie kostet auch entsprechend. Flupp. Aber ich glaube, ich habe genug Drogen dabei, um das auszugleichen, oder nicht? Nicht ganz. Tatsächlich. Arrangement heißt. Noch. Und das Jet da oben kann ich verkaufen. Ich brauche kein Jet. Grundsätzlich nicht. Dieses Q werde ich auch auf keinen Fall verkaufen. Weiß Gott, wann ich das nächste Mal brauche. Und da bin ich die meisten Drogen auch schon wieder losgeworden. Hat nur 3 Folgen gedauert. Damit habe ich eigentlich schon die beste Waffe im Spiel tatsächlich. Na, mal sehen. Ich habe sowieso eine ganze Menge Geld mittlerweile.
Und ich habe immer noch Sachen wie das hier zum Beispiel, das ich verkaufen kann. Weil ich Gamma-Pistolen schlichtweg nicht benutze. Habe ich hier noch das Zeug, das Kleber hat? Nein, aber nukleares Material und Fiberglas. Da ist was Gutes. Blub. High-Powered Magnet. Nukleares Material. Das ist echt den Rest. Ah, Wunderglue. Okay. Ich kaufe doch Kleber noch. Deswegen habe ich ja irgendwas in großer Menge, das ich verkaufen kann. Abgesehen von den Mentets. Doch, ich habe die Mentets. Kann ich verkaufen. Wird sicher eh nicht. Dann kann ich auch den ganzen Rest hier mitnehmen. Okay, jetzt schulde ich schon wieder Geld. Mal sehen, wie viel Geld. $500. Kriege ich die noch irgendwie ausgeglichen? Also den Stealth-Boy brauche ich zum Beispiel nicht. Psycho brauche ich nicht. 40 Redaway. Wer braucht jemals 40 Redaway? Ja, das war schon wieder zu viel. Was ein Trade. So. Den habe ich geredet. Hybridization. It's got to be a flaw in the hybridization. Das ist der Friseur. Das ist eigentlich gerade die Uhrzeit. 23:12 Uhr. Warum bist du noch wach? Excuse me, Dr. Pensky. My latest batch of fruit is doing quite well. Very little discoloration. Strong cellular plant structure. Oh dear, I seem to have misplaced one of my instruments. Now, where could it be? I'll have to see how it holds up to exposure. Ich ernte mal ein bisschen was, wa? Okay, es ist ein bisschen blöd Katie Finn vielleicht. is a teacher here in 81. You should stop by her class. She's big on learning from outsiders. Maybe. Vielleicht soll ich mich erstmal irgendwo hinsetzen und warten, bis wieder morgen ist. Weil jetzt in der Nacht. Zack, 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 bis es wieder hell wird. So. Yes? Hey. You whipping up a new batch of pies today? I heard Alexis promised one to Erin, and I know how you hate to disappoint the Marcus William Somerset. Oh, don't you go on thinking you're so clever. Those pies are going to be for Calvin and his crew. Lord knows they could use a treat right now. Hey, you tried telling that to Erin and breaking a little girl's heart. I didn't realize my wife was so cold-blooded. Mark, I swear, over 40 years of marriage, you need to count your blessings you're still alive. Hello, Maria. You must be that new traveler Gwen let in. It's always nice to see a new face around here. Gwen? Who's Gwen? Oh, Gwen's the overseer, but I could never get used to calling her that. I've known that girl since she was in diapers. If you need any food for the road, or just feeling hungry, you let me know. Our menu isn't quite as exotic as the Commonwealth, but it'll do in a pinch. Machst du es hier alleine? Do you run this place by yourself? Heavens no, I'd be a wreck. My husband, Mark, he helps me, though mostly with the tasting. Ja, tatsächlich mal ein nützlicher Husband. Is it hard work feeding everyone here? It used to be easier. Back when I was young, we had more supplies than we could count. Why, my mother taught me some recipes that had ingredients that...
Well, I doubt you could find them anywhere anymore. Since we started trading, we manage well enough, but the variety? Let's just say it's more than a bit lacking. Hast du dir dran gedacht, den Vault zu verlassen? Have you ever thought about leaving the vault? Never. Can you imagine? Born and raised right here in Vault 81. It was easier back then, you know. Supplies were high, and the dangers outside were both severe and unknown. Poor Gwen didn't know what she was getting into when she accepted the role of Overseer. Wie schlägt sich denn als Overseer? How is Gwen doing as the Overseer? It weighs on her, I can tell. We need help from the Commonwealth, but a few people, they don't care for it. Not to mention the state of the vault. Upkeep's got people working round the clock these days. Even me. If people are going to be up all night working, they'll need a good meal to keep them going. So. Ich denke drüber I'll nach. think about it. Still working up an appetite, I see. Ja. She's looking pretty bad in there. Ja. If you think you may be able to lend a hand, talk to Calvin. He may have a job for you. It must be rough living out there. Dr. Forsyth is asking to see you when you have a moment. Ach ja. You should stop by the lab in the morning and take a look at the new crops. Ja. If you need anything from the Oder in die depot, Schule. stop by in the morning. Hallo When your Schule. numbers get over 10, you carry the extra to the next column. Gran says I'm a bottomless pit when it comes to food. Oh, you're that new traveler. You must have had so many adventures out in the Commonwealth. Ja. Ist es dir etwa langweilig? Is it boring here in the vault? No, I love teaching these kids. But it's not the same as fighting to survive. Would you mind talking to my class about life in the Commonwealth? Klar. I'd be glad to talk to him. Marvelous. Stop by whenever class is in session. I'll just stop what I'm doing and turn the class over to you. Short stories. Talk to Katie. Katie. Would you like to tell the students one of your stories now? Klar. I'd be glad to. Wonderful. The kids are so excited. Children, listen up. We have a guest today who is going to tell us stories about the Commonwealth. Did you ever fight a Deathclaw? Woher weißt du, was Deathclaws sind? How do you know about Deathclaws? I hear stuff. Gran heard something about them from a Commonwealth guy. Ja. Ich hab da gegen einen schon gekämpft. Wäre als eigentlich. One of the Minutemen helped me kill one once. Cool. What happened? Ja, ich bleib A bei der group Wahrheit. of raiders had my friend Preston trapped. But you rescued him, right? Ah, was ist das für eine Kamera? Preston showed me where to find some power armor I could fix. Power armor! Wow. Naja. Viel langweiliger könnte ich die Geschichte aber auch nicht erzählen, wa? I wasn't ready when the Deathclaw crawled out. Good thing I had that power armor. That sounds scary. Was ist diese Kameraeinstellung? Was soll das? Ja, das ist nicht, wie du Deathclaw willst. Have you ever seen a Deathclaw? No. Miss Katie says they're big lizards with huge claws. Don't stop now. Oh, that's about right. Preston and I kept shooting until it was dead. I bet that took lots of bullets. Thank you so much for that story. Children, say thank you. Thank you. And we have a thank you gift for you. Here. Ah. So, haben wir das auch erledigt. War jetzt nicht sehr spannend. Mein Charakter ist aber auch ein bisschen sehr demotiviert, wa? Sorry about the maintenance. It never ends these days. Ja, das habe ich schon gemerkt.
Ja. Hope that Pip-Boy belongs to you. Ja. Definitiv. So, gehen wir runter in die Klinik. Die wollten uns auch sehen. Welcome, welcome. Hallo. I hope I'm not being presumptuous, but I'd like to ask you a favor. Would you mind donating some medical samples? Even just a blood sample. Warum? Why do you need medical samples? It's for my research. The people of Vault-81 have been genetically isolated from the Commonwealth for many generations. I'm trying to determine what the genetic variation is between the two populations. Klar. Sure. You can have some blood. Excellent. Just have a seat, and I'll draw some blood. This'll only take a sec. There. Hardly hurt a bit, eh? Thank you. This will be a great help. Now, I need to get these prepared immediately. Okay. You're that wanderer from the Commonwealth. I'm Rachel. I assist Dr. Forsyth with his medical duties. Are you sick or injured? No. Do you get a lot of patients in the vault? No. The people of this vault are surprisingly healthy. If that's all, I have work to do. Yep, that's all. So, dann waren wir hier auch. Bis wir noch zu der Dr. Pensky. Ich wollte, dass wir das Pflanzen uns angucken. Where did that boy get to? Austin? Austin Engel! Pardon me, Dr. Pensky. Ah, you'll do perfectly. I'm in need of a willing test subject to try this new strain of fruit I've created. Why? Why? It's a new strain of mute fruit that I just developed. It should be nutritious and remove radiation poisoning. But I need a test subject to try it. Klar. Sure. I like fruit. Excellent. Just tell me how it tastes and how it makes you feel. Now, where did I put that Geiger counter? Fresh Mood Fruit. Ich glaube, es hat keine... Dr. Pensky, did you try the fruit? Tell me, how was it? War gut, aber hat keine Radioaktivität entfernt. It was good. No adverse effects. I knew it. This is good progress. I'll have to start a new batch right away. Since you've been so helpful, maybe you can help out in another capacity. You see, I need these plants to conduct my studies, and they take some special nourishment, especially the carrots. If you could keep an eye out for fertilizer while you're out in the Commonwealth, I'll be more than happy to compensate you for your efforts. Was zahlst How du? much are you paying? I'll give you 25 caps, non-negotiable. I know how you outsiders enjoy your bartering, but I've never been any good at it. Okay. Sure. I can do that. Really? Great. I was dreading having to put in another request to the Overseer. Just bring by whatever you can find whenever you have the time. Das Ding ist, ich bin doch der Chef der Minutemen, ne? It's been a while since someone from the Commonwealth last visited us. Ja. Weil ich denke mir halt immer so, ich habe quasi die Kontrolle über mehrere Settlements. Könnte ich nicht einfach eine Handelsroute mit denen hier erstellen? Einfach sagen, komm, ich trommel aus mehreren Settlements ein paar Leute zusammen, sag denen, bringt mal ein bisschen, alle mal ein bisschen Dünger mit und schickt dann einfach eine Karawane hier rüber, die einfach, also ich eine halbe Tonne oder so davon hier abliefert. Ich müsste doch eigentlich die Kapazitäten dafür haben, oder nicht? Hey, kann ich mit dem Overseer reden? Excuse me, officer. We got a barber here if you need it. Not saying you do. Okay. Ich habe der Overseerin direkt. Ohne Umwege. Hast du irgendwo ein Heft hier rumliegen vielleicht? Hast du ein Heft hier rumliegen? Scheint nicht so. Hello, Overseer? If you haven't already, you should stop by the classroom. Katie would love to have you speak to her students. Okay, ich kann nicht mit dir reden. So viel dazu.
Schade Schokolade. Ein Heft. Hey there, you got some tools? Nein. Nein, habe ich. Need to check the water supply again. The water smells funny. Stay out of trouble. Eine Quest weiß ich noch, die ich mir abholen kann schnell und die ich schnell machen kann, bevor ich dann die Folge beende. Nämlich sie ist natürlich in der Schule. If you've memorized your multiplication tables, this exercise will be easy. Excuse me, ma'am? Have you seen my cat? Ash is gone? Wow. Ja, er ist rausgelatscht, als ich reingekommen bin. I think he's left the vault. I saw him run by me when I got here. Left the vault? Oh, please bring him back. Please. No one else would set foot outside for him. Klar. Hey, I'll find him for you. Thank you. His name is Ashes. He's the sweetest little gray cat. I just want him to come home. Someday, I'm gonna check out the Commonwealth. Ja, I'm sure you will. So. Die Katze können wir auch schnell zurückholen. Ich glaube, dann haben wir alle Mini-Quests drin gemacht. Ab nach oben. Ne? Ding. Huh? Ja. Yep, ich muss raus. Eine Katze holen. So, die Katze müsste hier irgendwo am See rumlatschen. Hier, Kitty, Kitty. Ja. Die ist direkt hier unten am See. Hoppala. Da war ein kurzer Ruckler. Ich weiß nicht, wofür ich gerade Erfahrungspunkte bekommen habe. Und schon wieder. Hi. Ashes, go home. Aaron misses you. Und so einfach kriegt man eine Katze dazu, wieder nach Hause zu gehen. Sure. Bin mir sicher, dass es so einfach ist. Irgendwo sterben gerade Sachen und ich kriege dafür Erfahrungspunkte und ich weiß nicht warum. Boah, nimmst du viel. Du kannst so viele Kugeln schlucken. Vault-Bewohner weniger. Schaden im Commonwealth nicht. Wie viel habe ich eigentlich gerade an Gewicht dabei? Ich muss so langsam vorsichtig werden. Aber weil ich ja gerade Dings aufgewertet habe. Mein Perk da. Würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr Zeug mitnehmen. Und zu gucken, wie viel mehr an Schrott ich da jetzt tatsächlich rauskriege. So. Nein, nicht sitzen. Okay, es hat eh nicht funktioniert. Die ach so zuverlässige Engine. So. Wieder zurück. Quest abgeben und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ich kann ja nicht jede Folge Überlänge haben.
Nur ein paar. So. Hier noch ein paar Zutaten, die ich mitnehmen kann. Aha. So. Squirrelbits, Eichhörnchen bissen. Eichhörnchen Häppchen. Flup. You should see Dr. Forsythe. What I wouldn't give for some real time off. You may wear a vault suit, but we're still watching you. Ja. Piper. Hallo Piper. Schön, dass du dich teleportieren kannst. Was würde ich sonst machen? Oder meine teleportierenden Companions? Bling. If you're looking to do some trading, look for the depot. Alexis is just about anything you need. Ja, erstmal muss ich sagen, dass Platz zurück ist. Nice Pip-Boy. If it ever starts acting up on you, see Alexis. She'll fix it right Ja, up. wo ist denn? Wo ist sie denn? Oh. You're back. I'm not sure if you've spoken to Dr. Forsythe yet, but if you haven't, we really need your help. One of the children here is very ill. He's been bitten by some creature, and we need someone with good combat training to help him. Someone who knows the creatures of the Commonwealth. I'd like for you to please speak to Dr. Forsythe. He can give you the details. I'll go see him immediately. Thank you. Dr. Forsythe should be in the medical center. Yes? Erstmal gebe ich hier die Quest ab. Austin got himself bit Well, by a hello. mole rat. Ashes! So now they got us cooped up in here to watch him. Aaron. Thanks, It's ma'am. ridiculous. I was so worried about him. DeerEross. You're welcome. You're welcome. I'm so glad he's safe. Ashes! Bad kitty. Blue. Yep, I was good so old lady worried one. about you. Going to And I hell bet You're Mom's still gonna here? make me give you a Another bath. lamp. What the hell do these people do to them that they keep bringing? Bevor ich jetzt da hingehe, lade ich schnell das Zeug ab, was ich dabei habe. Weil, ja. Bevor ich diese Quest jetzt mache, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge, wo wir dann... Do you wear your vault suit in the Commonwealth, or just when you visit us? Nein, ich trage den eigentlich immer. Keep the vault safe. Ja, sehr gute. Ja, in der nächsten Folge kümmern wir uns dann um die Quest, die wir jetzt gerade bekommen haben. Und reden mit Dr. Forsythe. Bye.